Nazdar, tak vítejte u dalšího pokračování Syberia The World Before, a tentokrát už čtvrtý pokračování tady toho gameplaye. A vracíme se tady do Vágenu, možného mostu, podzim 2005. Kate pátrá po domově, v němž Dana strávila dětství. Údajně stojí někde na sluném vágenském mlžném mostě. Její odhodlání nalézt svoji dvojnici nyní nezná mezí, neboť vše nasvědčuje tomu, že v jejich žilách koluje stejná krev. OK. Vracíme se tedy na mlžný most, už úplně nová lokace. My jsme tady skončili posledně minulý týden, takže dnes se mrkneme tady, co tady vlastně všechno je v tom mlžném mostě. To máme tady. Jaké jsou úkoly? Najdi starý dům Rozeových, je hlavní úkol, a zjistí nejnovější informace o Vágenu. Já si asi určitě chci projít ty info o tom Vágenu. Je to zajímavá lokace, to město celkový, i tady ten mlžný most, vypadá zajímavě. Krásný číslo, 13. 15. To jsou ty nejnovější informace. Jo? Hej, stoj. Jak rozběhla. A book about Vaughan's history during the war. Maybe it could be useful later. A book about Vaughan's history during the war. Maybe it could be useful later. Dobře. To by mohl být ten barák, ale ne? Bych chtěl dělat ten vedlejšák nejdřív. Pojďme radši ještě to prokouknout, co tady je. Looks like the residents on the bridge are pretty mad at the town council. Defenestraci, Výzva pro obyvatele a živnostníky Vágenu. Bojujeme za obnovu mlžného mostu, zvenčí i zevnitř. My, níže podepsaní členové výboru pro záchranu mlžného mostu, tímto vyjadřujeme nesouhlas s postupem městské rady, která se snaží Vágen přebudovat v jedno velké historické muzeum. To zapijem ještě, než to přečtu. Jak toho radnice hodlá docílit? Tím, že obyvatelům poskytuje dotace výhradně na opravy exteriéru budov, aby bylo město atraktivní pro turisty a nadnárodní obchodní řetězce. Tento nespravedlivý přístup znevýhodňuje majitele všech nemovitostí, nezávislé obchůdky s tradičním zbožím a také řemeslníky žijící v této oblasti. Čtvrtý. Pardon. Proč se vůči tomuto přístupu musíme ohradit? Protože majitele nemovitostí na mlžném mostě jsou nuceni žít a pracovat ve vnitřně schátralých a hygienicky nezpůsobilých objektech, a to i přesto, že byla městská rada opakovaně vyzvána k vyhlášení spravedlivého dotačního programu, který by pokryl také opravy interiéru. Pokud okamžitě nezasáhneme, nezbude nám všem, než se z mlžného mostu dříve či později vystěhovat. Z našich domovů zůstanou jen krásné fasády, svým způsobem prázdné skořápky a v nich bezduché krámky s lacinými čínskými suvenýry. Co musíme učinit? S cílem udržet v této čtvrti ducha naší společnosti spolu s kvalitními nezávislými obchůdky
nabízejícími původní vágenské zboží. Tímto žádáme městskou radu, aby neprodleně vypsala dotační program na opravy interiéru určený přednostně pro obyvatele Vágenu. Uvědomme si, že dosud jediný dotační program na renovaci interiéru byl pro naši čtvrť vypsán krátce po skončení druhé světové války, tedy před bezmála 60 lety. Za tu dobu většina nemovitostí schátrala do stavu, kdy již nelze považovat za hygienicky vyhovující bytové prostory. Podpořte naši interpelaci na vypsání dotačního programu na renovaci interiéru historických budov na Mlžném mostě. Jednání magistrátu města Vágen proběhne v pondělí 21. listopadu v 10 hodin. Zabráme společnými silami tomu, aby se z naší překrásné metropole stalo město duchů. Podepsání občané a živnostníci výboru pro záchranu Mlžného mostu Rita Spicherová, Rudy Záren, Mangela Hilorová, předsedkyně Hans Rudolf Thoma, Františka Klinová, Ulrich Hoffmann a Nana Bucharnová. Dubachová. Zajímáte se o bližší informace, napište nám na mlžný most @hype.cz. Myslíte, že to je reálná adresa? Nebo kontaktujte paní Angelu Higelovou na telefonu. No, prostě na telefonu. Zajímavé. OK, takže vypadá to, že tam žijou prostě v nějakých... Sice to zvenku vypadá hezky, ale vevnitř to tam je prostě na rozpadlí a nedá se tam žít, takže potřebují prostě prachy na to, aby to opravili. A rada města na ně sere, takže prostě už jim dochází nervy a proto tady ona Kate říkala, že by nejradši provedli nějakou defenestraci na to vedení tady toho města, protože už jim do nervy. OK. There's number 20. Dana's old house. Kurva, ale tam nechci jít. Dobře. Ještě můžeme teda zjistit nejdůležitější, ale promyslit prodavačku krámku ze suvenýry. Dobrý. Takže pojďme ještě teda jinak. Tam byla nějaká ta postava toho automatona. Chci se podívat, co dělá. To bylo. Tady. To asi No. ne? It won't work. Tady půjde nějaký klíč, to nemáme. Dobrý. Počkej, tohle jsem teda prošel celý, jo? Jo, tak tady nic není už. Pojďme dál. Sturmwarnung. Výstrach před bouřkami. Všem obyvatelům Vágenu upozorňujeme vás, že dnešního večera na město udeří silná bouře, která bude zuřit v průběhu celé noci. Magistrát města Vágen doporučuje obyvatelům nevycházet z domovů, zabezpečit okenice a zrušit nebo odložit veškeré plány na pobyt na venkovních prostranstvích. Vyhláškou magistrátu se v následujících 24 hodinách ruší organizace všech kulturních a sportovních akcí, obzvláště pak těch konaných u řeky Dombre nebo v blízkých pohoří. Magistrát města Vágen, oddělení kultury a cestovního ruchu. No, to jsem si dal, co nás tady Protests čeká. in the neighborhood and a big storm coming tonight. I sure wouldn't want to be in the mayor's shoes right now. Anyway, I'd better focus back on Dan. Dobrý, uvidíme. Takže se blíží velká bouřka. No. Tak to bude zajímavé. Tady nic.
OK, tučí hlavou, že ne. Can't leave now. There are still things to do here. OK, dobrý, dobrý. Tak jdeme udělat procesy tady a pak se dostaneme pryč. Dobrý, jdeme dovnitř teda. Guten Tag, Fräulein. All our gifts are handmade by craftsmen in Vagen. No, dobře. Místo toho nemáte teda. No. Místní suvenýr. Made in Vagen. Typický vágenský suvenýr. More gifts. I would have preferred it to still be full of paintings, I think. On holiday in the region, Fräulein? Just passing through. Well, welcome to my little gift shop. Frau Heigl at your service. I noticed you were looking at a souvenir, Fräulein. Yes, you have a wonderful choice here, Frau Heigl. Your shop is beautiful. Thank you. All our souvenirs here are pieces of craftsmanship, as we like to say. All by local craftsmen. Do you wish to buy the souvenir, Fräulein? Well, I'm actually looking for someone, not something. Someone who used to live in this house, and I was wondering if you could help. Well, there were quite a few owners before I bought the shop last autumn, so I can't really... So her name was Dana Rose. She lived here before the war. I was hoping to find some kind of trace of her here, so I could continue my search. I see. Well, I have heard of the Roses, but I can't say if there's anything left of them inside the house. But don't you live here? No, my husband and I live in the suburbs. You see, the bridge was sacked just before the war, during the pogrom against the Vagrants. Oh, truly awful events. And then the neighbourhood was bombed, just after the war during the liberation. And many of the houses were damaged, including this one. They were hastily renovated after the war, but they remain mostly derelict. You mentioned a pogrom against this neighborhood's vagrant community. Can you tell me more? As much as anyone who knows anything about Vagen, I guess. It happened in 1938, if I recall correctly. A few months after Austria and Ostertal were annexed by the Brown Shadow. What happened? Well, the Brown Shadow organised riots against Vagrants on false pretexts. It led to pogroms throughout all the annexed countries, including this house. Were the Roses home when it all happened? Like I said, Fraulein, I don't know, but I hope not. Well, it doesn't look like the house was damaged from what I can see. Your shop is charming, and so is the rest of the district. Thank you. That's because after the initial renovation, the council financed major rehabilitation work on the facades. But if the truth be told, they left the proprietors to foot the bill for our interiors. That's why my husband and I had to spend all our savings so that the shop interior shows the same high standard that we demand of our suppliers. That's a shame.
Yes. And if the council persists in refusing to help fund the renovation works, there won't be any residents left on the bridge, let alone independent quality stores like mine. There'll be nothing left but bland franchise stores, like the one further along the bridge or on the musical square. So between the pogrom, the bombing, and the whole house being renovated, there's little chance of me finding any trace of the roses. It's not quite like that. To be honest, we didn't have the funds to renovate the rest of the house, so we used the upper floors for storing. Really? And now that you mention it, I do recall coming across old photographs from before the war here and there in the house. The successive owners didn't want to throw them out, and I suppose they must have left them there. Would you mind if I went upstairs to take a look? Unless you would kindly bring the photos down yourself. Well, I can hardly leave the shop unattended while I go... I don't even know you, Fräulein. I see. In that case, would you mind if I had a look upstairs myself? Don't take it personally, Fräulein, but I don't know you enough to trust you. I'm very sorry. Now, if you'll excuse me, Fräulein, I have a customer. To by bylo hodně naivní. I conjecture that you were inefficient in trying to persuade the shopkeeper, Kate Walker. How are you going to access the upper floors now? I don't know, Oscar. By getting creative, I guess. I conclude I can trust you on that score, Kate Walker? Najdi způsob, jak proklouznout služebním vchodem. If I could manage to draw Frau Heigl this way, I'd be able to get through the service door and to the staircase without her noticing. But how? I was not conceived to perform this. Impossible. No, I don't think so. Must have got it wrong. Okay, tak co bych to dal teda? Made in Vagen. It's right in Frau Heigl's line of vision, too. I'm gonna have to draw her away if I want to sneak through that service door to the upper floors. More gifts. I would have preferred it to still be full of paintings, I think. Sorry, but you'll have to wait your turn, Fräulein. Made in Vagen. Made in Vagen. Dobře, co s tím? Co bych tam použil, jo? No tady není co moc. All our gifts are handmade by craftsmen in Vagen. Už vím co. Už vím co. A book about Vagen's history during the war. Maybe it could be useful later.
Later? Já A jsem to book chtěl about teďko, stačilo Vaughan's toho. history during the war. Maybe it Co could já be tam useful dám, later. tyjo? Hmm. Wrong one. I'm afraid you are mistaken, Kate Walker. That doesn't work. Ale. Aha. Whoa! That's one shrill version of the hymn of Vaughan. Přehoda vakenskou hymnu, dali se to tak vůbec nazvat. OK. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vaughan. Ale je to suvenýr. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vaughan. Dobrý, máme suvenýr. Hovno, jedu blbě. Tak tomu se říká odlákání pozornosti. What's that awful noise? Excuse me, sir. Oh, there it is. How awful. That certainly doesn't belong in my shop. We don't sell such cheap and tacky items. Diverzní akce. Great. I don't think Frau Heigel's noticed a thing. Why don't you try to locate Dana Rose's room, Kate Walker? Then you can look for more clues about her. Good idea. Let's just hope Frau Heigel won't come up. No, měli pravdu, tyjo, ten interiér vypadá strašně. V těch barákách. Co pak to tady máme? Dům po bombardování. Maj 1945. This photo shows the house partially destroyed. Must have been taken after the bombing that preceded the liberation of Vaughan.
This is where Frau Heigl must take her breaks. It's dark in here. Hardly surprising with those windows boarded up. Kolik to má pater? Dobře, pojďme zkusit tady tohle. Nothing of interest in here. Nothing of interest in here. Nic není ani smrt nebere. Dej český komentář k tomu. Just what I needed. Dobře, a jak se tam dostanu? A double bed, plenty of space. Must have been Dana's parents' bedroom. So where's Dana's room then? The number of rooms don't add up. A family portrait. That must be Dana with her parents. Vyhledají ložnici. Já myslím, že si vemu tu vodku. Just what I needed. OK, tak to je jiná fotka ještě. Tak já potřebuju opatru níž. Teda pokud je to vůbec možný. No možný by to mělo být. Nothing of interest in here. To má kolik pater, pro boha? It's been bricked up. Most likely during the post-war renovation works Frau Heigl spoke of. Jo, takhle, ona to viděla ze zhora.
Jasně. Huh. The bedroom in the background of the portrait must be located in the attic. No jo, to je zazděný. According to the light and the clock behind Dana, her room must face north. That's it, Oscar. I think I know where Dana's room is. Enlighten me, Kate Walker. Well, one of the photos shows a bedroom that's not on the second floor, right? And we know that the staircase was bricked up during the renovation and led to another floor. So that's got to be where we'll find Dana's missing bedroom. It seems plausible, indeed. It does. And if we're lucky, the room might be pretty much like Dana left it all those years ago, and potentially with clues to put us back on our track. I've just got to find a way to get to that third floor bedroom. Seeing as you failed to create a positive bond with Frau Hegel, the next rational step would be to take a look outside the building, Kate Walker. You're right, Oscar. Let's go and see. Zjistí, jak se dostat do daněné ložnice. It's been bricked up. Most likely during the post-war renovation works Frau Hegel spoke of. Tady je žebřík, ne? To nefunguje? Nebo, pozor. Nothing of interest in here. Bude díra, že jo, ve stropě, jo. Tam protáhneš, veme žebřík, protáhne se. Nebo taky ne, hele. No dobře. No on to říkal, že to jako by nedoporučoval z toho, že jo. Počká, co je tady tohle? To byl žebřík, ne? Že by to nedoporučil zvenku. Co ten žebřík? Ten prostě nefunguje, nebo co? Tak kudy? Ne, tady nic není.
No to je zajímavé. Počkat, pojďme dolů. Třeba tam bude nějaký výtah. Velmi nepravděpodobné. This is where Frau Heigl must take her breaks. It's dark in here. Hardly surprising with those windows boarded up. Všechny okna jsou zatlučený. More stock for the shop. Byl to dobrý nápad? I hope you won't hold it against me. I'm sorry I couldn't help you, Fraulein. Aha. Celou dobu to hledám jinudy. Oscar, I need your opinion on this. Ah, that's better. Looks like that fire escape staircase serves every floor of the house. That is correct, Kate Walker. Perhaps you should find a way to use it. Better try something else. So what do you think, Oscar? I think I would have liked a body with longer front legs. I was talking about the window up there. Must be Dana's room, right? Oh, of course. There is a high probability that you are not wrong, Kate Walker. Looks like the staircase serves every floor, including Dana's. I conjecture that you are probably right, Kate Walker.
the second floor windows will be of no use to reach the staircase. Well, we can't get to the staircase from the first floor windows. Indeed, Kate Walker, all the windows you could have used are obstructed. The ladder to the first floor is up. It's too high for me to pull down. Dobře. Looks like there's a mechanism up there to lower the ladder. That drain pipe leads to a ledge that leads to the staircase. According to my calculations, the drain pipe will not hold you, Kate Walker, and even if you were lighter, the ledge is too narrow for you to stand on. Hey, are you trying to tell me something, Oscar? Yes, you are too heavy and too wide, Kate Walker, for the ledge. Gee, thanks, Oscar. So basically, it's not going to be easy to use the staircase to get to Dana's room. There is no other way. Access is denied from inside the first and second floors, and the third floor stairwell is bricked up. The fire escape staircase is the only possibility, Kate Walker. But you cannot climb up the drain pipe because of your weight and size. I heard you the first time, thanks. You are welcome, Kate Walker. So, the only way up is by the fire escape staircase, and that means lowering the ladder from the first floor. Well, in that case, there's only one solution. As you're so light and slim, Oscar, you'll have to climb up the drain pipe and walk across the ledge for me. Then you just need to activate the mechanism to lower the steps so that heavy me can take the staircase route. I was not made to climb up drain pipes, Kate Walker. I am a precision-made automaton. Come on, Oscar. You saved the day more than once at Baranor. It must be second nature by now. But how can I lower myself to scurrying like a rat? Because you're a fine fellow and my faithful friend? Přijdeš stiskat jen levé tlačítko, pohni myší. Jo, takhle, aha. Dobře. Kate Walker, help! I believe I am stuck here. Čas od času se budeš muset přepínat mezi ovládáním Kate a Oscara. Učiníš tak kliknutím levým tlačítkem na příslušnou ikonku na obrazovce. Dobře. Jsem nečekal. Stay calm, Oscar. I'm coming. Climbing like a common squirrel. This is a disgrace. Everything okay up there? Yes, Kate Walker. I just need to... Ah! Hang on tight, Oscar. Oh,
I am, Kate Walker. Believe me, I am. You gotta jump now, Oscar. Hurry! Well done, Oscar. Glad that you're safe and sound. I guess that's one way of putting it, Kate Walker. I'm also glad you haven't lost your positive attitude. Phew. That useless body. Now I must find another way. And climbing up all over again. Be careful there, Oscar. Oh dear, that can't be good. Oh dear. Now, Miss Pigeon. Madam Pigeon then, I beg your pardon. Now, Madam Pigeon, would you be so kind as to make way? I guess I'm going to need help here. Kate Walker, I'm going to need you again. How am I supposed to get rid of that pigeon? That doesn't work. Better try something else. No, I don't think so. I can't throw it at the pigeon, but maybe I can use it some other way. Made our point, I guess. Now, maybe this body will be useful in the end. Tak pojď, máš to. Locked, of course. Kate Walker, if I were meant to be used as a cannonball, I would have been given a fuse. This is highly irregular. Tuck your head in, Oscar. 1, If Hans Vorarlberg could see me now, 2, how... 3. Undignified! Oh my. Oh my. Really? Is this any way to treat an intelligent automaton? Really, if Mr. Vorarlberg could see me now... He would say, "You've saved the day again, Oscar. You've exceeded all expectations by far." Okay,
Let's try and find out what became of Dana after she left the refuge. Nalezně v loznici. Co to bylo? Stopy po Daně. No doubt about it. This must have been Dana's room. It's from the Music Academy. It's from the Music Academy. Music symbols, but they don't seem related to the diploma. Mhm. Jo, počkej, na těch symbolů musíme jít víc, jo. Kurva. There's something underneath. Can't reach it. Can't be that heavy. Když tak nad tím přemýšlím, než jsem si, radila mi, abych si, už je to tady. Aha. The room was ransacked and pillaged during a pogrom of the Brown Shadow, I guess. God, I hope Dana was away that day. That's better. Když tak nad tím přemýšlím, Junta mě ovlivnila víc, než jsem si dokázal připustit. Radila mi, aby si psala upomínky a hle, už je to tady. Lísteček s textem. Diplom. Jo, máme tady další poznámky. Vágen 30. listopadu 2005. Vážená paní Fosterová, rád bych vás informoval, že díky informaci od majitelky horské chaty slečny Leni Denerové jsem navštívil hudební akademii ve Vágenu. Z výpovědi několika svědků jsem se opakovaně přesvědčil, že slečna Walkerová má i nadále tendenci ohýbat zákony tak, jak její situace aktuálně vyžaduje. Údajně se vloupala do kavárny na hudebním náměstí, načež v rozporu s nařízením městské rady zprovoznila orchestr mechanických hudebníků. Mnohem zajímavější je však jiná skutečnost. Několik svědků se shodlo na tom, že melodie, kterou mechanický orchestr odehrál, vyvolala v Kate Walkerové šokující reakci. Důsledným pátráním jsem zjistil, že se jedná o takzvanou vágenskou hymnu a nyní pozor, patrně také stejnou melodii, jako vyluzuje hrací strojek paní Sáry Walkerové, který jste Kate zaslala. Zvláštní shoda náhod, nemyslíte? Až na to, že na náhody já absolutně nevěřím. Kate Walkerová se následně vypravila na Mlžný most, kde kdysi stával rodný dům Denny Roseové.
Oné dívky, po které naše uprchlice pátrá. Asi dokážete odhadnout, kam se mé kroky budou ubírat teď. Dobře, pojďme se podívat spíš na tyhle naše kroky. No dobře, tak tady máme tohle a kde jsou ty poznámky? Music symbols, but they don't seem related to the diploma. No. Tohle nerozeznám, tady to je rozškrábaný. It won't open. I'm pretty sure I've collected. The wheels on the lock seem to have different heights. I wonder why. The wheels on the lock seem to have different heights. I wonder why. Já to vím, kurva, ale tohle to patří sem, ale já nevím, jak to natočit. Počkat, možná prostě ještě jednou se podívám na ten papír. The wheels on the lock seem to have different heights. I wonder why. I could swear I found the right combination. What else could I set on the wheels in addition to the symbols? Oh, come on. I'm sure it must be the right combination of symbols. Oh, I must have missed something. Maybe the symbols aren't the only thing I need to set on each wheel. No to bylo dobře nastavený, jo. No počkej, tady? Ještě jednou se podívám. Ne, to je dobře, jo. No dobře. Dobře to není, jo. Oni jdou ještě dovnitř, jo. Mělo by to být dobře, ne? Music symbols, but they don't seem related to the diploma.
Já myslím, že takhle to mám jako dobře. It won't open, and yet I'm pretty sure the combination of symbols is right. The wheels on the lock seem to have different heights. I wonder why. No dobře, počkej, aha. Moment. It's from the Music Academy. Ne. The padlock on the chest is very special. Its shape reminds me of the silhouette drawn on the papers that you Jo, found, dobrý, to Kate jsem Walker. překliknul, máš už. Já potřebuju... Tohle. Tyhle ty dva jsou přivřený. Ne, tyhle ty tři jsou přivřený. No to tak bylo, ne, jo. No je to tam dobře nastavený. Jo, nebo to je v obráceně. It won't open. I'm pretty sure I've collected all the clues I could in the room, though. I should take a look at the documents Počkej, and ještě items in jednou. my diary. Dolů to je otočený. Tohle je plný. No, bylo to ono. Já jsem otočený, tam ten byl nahoru. No jsem to blbě. It's blocking it. Thing's stuck. Aha. This was written not long after her time at the refuge. A letter from Leon. So he did write back to Dana after the expedition left Kantar, the capital of Baltayar. The High Plateau of Baltayar, October 25th, 1937. My darling Edelweiss. I hate myself for not sending you news more often, and for not being able to receive news of you. I find myself now where probably no other modern-day human has ever ventured before. I regret to inform you that I won't be able to go back to Europe with my fellow survivors. Baltayar prostředhl podzim 1937. Something bad happened during the expedition.
I no doubt am partly to blame. Nevertheless, I would like you to know my version of the events. After hard days of hiking, we set up our base camp on the threshold of a high valley where rhododendrons grew. All the witnesses seemed to concur. This was where the Gorun, the famous man of the mountains, was most frequently sighted. For many long weeks, we explored without success every valley and mountain surrounding the camp. Autumn was approaching, the rivers started to freeze at the edges, and the prospect of having to head back with nothing for our toil was becoming more and more apparent. The joyful banter of the first weeks was no more. The men were becoming moody and tense. Especially our chief, Reinhard Berger. Up we get, Leon. Another day on a wild goose chase. I'd better get kitted up before going out. Dobrý, hrajeme úplně za jinou postavu. Tentokrát je to první chlap, za kterou hrajeme. Good. A je to snoubenec té Dany, jo. Který se vydal tady s tou expedicí prostě do Asie a mají tam něco řešit. Horst has already left. The scolding that Berger gave them yesterday about their lack of results in tracking down the Goruns really got to him. To bylo co? Čáry Mary Fuk. All those books. Only Horst could cot about works of anthropology beyond the frontiers of the known world. The march of science knows no bounds for him. Sauerův román. Goethe's Faust. One of Junter's posh friends, Murnau, if I remember rightly, turned it into a film about 10 years ago. I think the poor chap's dead now, though. Sauer's thesis. From what I understand, he accepted to work for the Brown Shadow because they were the only ones who would finance his research. What a waste. Jenom ty úkoly. Před odchodem prohlédej tábor, před odchodem seber všechnu svoji výbavičku. Nebudu zatím nic brát. Pojďme na ten tábor. I should take my gear before going out.
Prohlédnout si. I'm so glad Junta lent it to me. I was able to take wonderful pictures behind Berger's back. To je stroj, ty vole. Započená od Junty. Skicář. To jde číst, jo? Tak moment. Krespis expedic. Expedice před rokem 39. Před rokem 39 7.2. Onoho leta v horské chatě, leto 37. Horská chata 37. Snímky z pohody Ostentálu, skupina dělá pokroky. To je ta fotka, jak se tam potom fotili. To bylo z toho předchozího streamu. Expedice počátek podzim 37. Kéž bych jim dokázal slovy vyjádřit, co cítím uvnitř srdce. Baltajar. Všechno. Hope I can get back to sketching the valley, but with Berger putting on the pressure at the moment, I doubt it. The letters I got from Dana before leaving Kantar with the expedition. It's tough not to be able to receive or give any news since leaving civilization. No chance of me venturing into the mountain without that. Nezbytý pomocí do divoké přírody. Kurník. Jak mám ještě prohledat ten tábor? All those books. Only Horst could cot about works of anthropology beyond the frontiers of the known world. The march of science knows no bounds for him. I should take my gear before going out. Horst has already left. The scolding that Berger gave them yesterday about their lack of results in tracking down the Gorons really got to him. Kámo, nějak to nesedí. Před odchodem seber všechnu výbavičku je úkol hlavních, jo? Před odchodem prohledej tábor. Dobře, tak no, OK. These biscuits don't compare with old Gustav's cooking, but at least they fill you up. Must remember to fill it up before I leave the camp. OK. A ta příroda tam může být pěkná takhle. Vypadá to hezky. Better get going before. Do you know what time it is? Time to be heading out? Enough! You couldn't care less whether we find the Gorons or not, could you? Well, mark my words, Coppertease. You'd better change your bloody attitude. The day's only just bloody breaking. I couldn't give a damn. Everyone has already started except you. So you just get your butt upstream and help Sauer carry out his research. The idiot is capable of getting himself lost again.
All right. I'm not your enemy, you know? I don't think you understand the gravity of the situation, Leon. If we don't find a specimen of the Goron, the brown shadow will... Look, just go find Sour. Please. Now! Dobře, pojďme prohledat ten tábor. Poor animal. Berger's gone out of his mind with this search for the abominable snowman of his. The mountain's dangerous and we're prepared for the worst. I only hope we don't have to use it. Where on earth can the bloody creature be holed up? Go and find Sour. Not what you'd call cute, this Gorun. Just as well they haven't found it yet. Atomická kresba mytického Goruna. Gertrud, 4.8.1937. Can't have been easy for Bauer to leave his daughter just after she was born. This medal must belong to Bauer. He must have left it behind when he turned in for the night. Patří Albertu Bauerovi. With this, I'll be able to venture out for as long as it takes to find Sour. Výprava na celodenní výpravu. 1 čutora vody. No one here. Bauer and Jaeger must have already taken off in search of the Gorun. OK, jaký heslo? Jaeger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. All-time low. Dobře, jaký to může být heslo? All those books. Only Horst could cot about works of anthropology beyond the frontiers of the known world. The march of science knows no bounds for him.
Hope I can get back to sketching the valley, but with Berger putting on the letters I got from Dana before leaving Kantar with the expedition. It's tough not to be able to receive or give any news since leaving. Horst has already left. The scolding that Berger gave them yesterday about their lack of results in tracking down the Gorons really got to him. Goethe's Faust. One of Junta's posh friends, Murnau, if I remember rightly, turned it into a film about 10 years ago. I think the poor chap's dead now, though. Sauer's thesis. From what I understand, he accepted to work for the Brown Shadow because they were the only ones who would finance his research. What a waste. Ah. I asked you to go up the river and find Sauer. To nebude teda, no. To je jediné číslo, co jsem tady našel v celém táboře. Jo, já tady mám pořád ještě před odchodem prohleduji tábor. A já nevím teda jako, to bude něco v té bedně, ale jak to já to otevřu, jo. Jaeger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. Jaeger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. Je tam není nic. The mountain's dangerous and we're prepared for the worst. I only hope we don't have to use it. I hope you're not thinking of going inside my tent, Kobetis. Jako napadlo mě to. Jo, tady není nic jiného než ta truhla a já nevidím tady žádný pojítka na to. Já mám něco v poznámkách, jo. Žádné dokumenty, nic. Suchary. Poor animal. Berger's gone out of his mind with this search for the abominable snowman of his. Jo, to nedává smysl. Jaeger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low.
Tak to nevím teda. I should be able to catch up with Horst by following the road along the river. No to já vím, jo, ale ještě mi tady píšeš prostě, před odchodem prohledej tábor. A co tady mám prohledávat ještě? Poor animal. To už jsem všechno viděl. Berger's gone out of his mind with this search for the abominable snowman of his. Jo. Bych rád udělal i ty vedlejšáky, tak když už teda, tak to pořádně prohledej. To ještě něco jsem neviděl. To všechno jsem viděl. Hope I can get back to sketching the valley, but with Berger putting on the pressure at the moment, I doubt it. The letters I got from Dana before leaving Kantar with the expedition. It's tough not to be able to receive or give any news since leaving civilization. Nic tady nevidím, jako ani v tom románu. Nejde to otevřít? Goethe's Faust. One of Junta's posh friends, Murnau, if I remember rightly, turned it into a film about 10 years ago. I think the poor chap's dead now, though. Kámo, to nemůže být. All those books. Only Horst could cot about works of anthropology beyond the frontiers of the known world. The march of science knows no bounds for him. Co mi tady jde unikat, jo? Co tady ještě je? Tady nevidím žádnou jinou věc. Čtvrtýho 8.1937. Can't have been easy for Bauer to leave his daughter just after she was born. 0408. Here we go. Takový klišé, ty vole, vždycky jsou to hesla, ty vole, narozeniny nějakých dětí, ty vole. Všude, vždycky. OK. Dobrý, pojďme na to podívat. Bauer, are you little... Vážený herr Hossi, plně si uvědomuji, že v případě neúspěchu naší expedice bude hnědý stín, jak jste sám ráčil zmínit doslova dudiš taky. Pokud tato situace skutečně nastane, žádám vás, abyste vážně nebyl cílen na Herbergera či ostatní členy expedice. Bude je třeba na někoho ukázat prstem, pak výhradně na Leona Kobaltise. Jeho absolutní neochota je zjevná od prvního dne a rozhodně by mne nepřekvapilo, kdyby se snažil naše počínání systematicky sabotovat. No, je to kunda. To kunda proradná. All shipshape. Typical Bauer.
Ještě něco tam je. All ship shape. Typical bower. Dobře, tak já jsem to prohledal a tady nic jiného není. Nějaký dopisy, tyjo, ale to nejde otevřít. All ship shape. Typical bower. There's nothing more to do here, I guess. No, vidíš to. I should leave the camp now. Dobrý, tak máme to hotový. Tak jsme se dozvěděli to, že když to všechno půjde do prdele, tak tenhle ten hajzl chce prásknout tady tohohle, že za to může on, jo, ten jejich průvodce. Když se to posede všechno, tak vínu schodíme na průvodce, protože my jsme neschopní a nechceme to prozradit. Přece nebudou oni za to moc, ne? No běž, tyjo, na co čekáš? Pustit tábor, nepřemýšlej. Autumn is here. We'd better leave the mountains soon, or we won't survive. Anyone there? Looks like someone's left their gear over there. Better check it out. Stopping to read in the middle of the wilds. That's sour all over. Whoever it belongs to must have left in a hurry to have left it behind. One of us must have stayed here. For a rest, maybe? One of the scientists must have stopped for a rest here. Most probably sour. But what made him leave in such a hurry that he left behind all his gear? I'd better have a look around to find out what happened here. Průzkum je vybavení odložené u kamene. Jsem dělal, ne? Teď už to teda nejde. Tedy vybavení. Dobře, jak tady žádný nevidím tady. Tady. What on earth is that? That mark must be what caused Sour to stop and rest for a while. I'd better head out and try to find him to clarify the situation. What on earth is that? That mark must be what caused Sour to stop and rest for a while. I'd better head out and try to find him to clarify the situation. What in God's name is that? Sour? What in the world? Shh! Look what I found.
Is that a go room? Yes, it's a go room. I heard him cry as I was taking a break near the path. Hurry, we must go fetch the others. You go. He looks injured. I'd better stay and try and reach him before the current carries him away. Right, Leon. Okay. But don't lose him. All right, little fella. Don't move. I'm coming to get you. Current's too strong to swim across. Better find another way. Current's too strong to swim across. Better find another way. Tady je někde ta sekira, že jo? Načetl to nepůjde, to ani neskoušej. Jo? Myslíš, že načetl to půjde? Tomu nevěřím. No, je mi to jasný. Kámo, načetl to neskoušení. Tady funguje. Aha. To udělám mačetou? Ty krávo, to je zálesá, kurva. Pány dřevorubec od přírody. Easy, Leon. Now's not the time to get a dunking. Take it easy. I'm not going to hurt you. I just want to look at your wound. What can I give him to show I mean no ill? Jemu ty sušenky, ty vole. Mačetu, ty vole. Dej mu mačetu. There you go. Good boy. It's all right. Don't be afraid. You're all right, fella. Good boy. Eat up, fella.
It's good, isn't it? Leg broken. I just want to look at it, all right? Look, little fella, if you let me see your wound, you can have another biscuit later, yes? It's broken, all right. Must be very painful. You're a brave boy. If I could clean the wound and brace your leg, we should be able to get you back to camp and make it better. Hold on. I'll be right back. Just be patient, little fella. I'll be right back. Připevni ke Goronově noze dlazu. There's 2 bits of driftwood washed up there. They're straight enough to help get the Gorun back to camp. They're straight enough to help get the Gorun back to camp. The Gorun might become anxious if I leave now. There must be something around here I can use to take care of him. I could use those creepers to tie up the Gorun's splint. They seem to be stuck. They should do fine to hold the Gorun's splint together. Ideálně k upevnění dlahy. Here we go, fella. This is going to sting a little. There, wasn't so bad, was it? Now we just need to find a way to get you back across. Hey, did you do that, little fella? Well, better drawing than talking, huh? Now we just have to wait for the others. Ty mu určitě pomůžou. 100%. OK. Huh? Oh, you want another biscuit? You learn quick.
It was a young specimen, my darling Dana. Almost like a child. And as soon as we made eye contact, I knew this was a creature endowed with reason. When my companions joined me, I immediately sensed we did not share the same point of view. They seemed blinded by the discovery. They couldn't see the individual. It was clear the young Goran wasn't a person in their eyes, just a subject for study. In their excitement, they seemed to lose all common sense. What is wrong with it? Fruit! Have some fruit! You shut him up in a cage. What do you expect? He's frightened. Shut it up, or I'm going to gag it. What's that? Shit hits the fan. Zjistit, co vydává onen příšerný řev. Must be the Goran's mother. If we give it back, she'll probably leave. And deprive us of an adult specimen? Are you mad? All right, Mama. Look at the size of her burger. Wound her, and we'll never get her back alive. Who said we need her alive? They can't all be live specimens, can they? No! Sorry about that, burger, but I couldn't let you shoot them. Reinhardt, you all right? But he's killed Berger. Bauer, wait. You saw. It was an accident. He was going to kill the Goran, sir. So I had no intention to... Shut it, assassin! Assassin. My head.
Ani hovno, jsi dobře zalazaný. That stone looks sharp enough. If I can reach it, maybe I can cut myself free. I'll bring him some soup. We can't let him starve to death. Bastard doesn't deserve food. Typical horse, eh? Always the good Samaritan. Aren't you afraid I was going to run for it? They intend to hand you over to the authorities in Kantar for the murder of Reinhard Berger. Doesn't surprise me. I came across a letter from Bauer that made me the scapegoat for everything that's gone wrong. Bauer had been planning this for some time now. Well, that's not how it's going to be. I don't agree with what you did. But you don't deserve what Bauer and Jaeger intend for you. You must pretend to be tied up. Wait for them to fall asleep. Then take your gear and get as far away from here as possible. Hear me? Yes, but what? So there you have the full story, my darling Dana. I don't know what will become of me, where my escape will lead me over the coming weeks, or what my life of a murderer on the run will be like. Okay, takže se to dostalo k ní. V agendu rozových zima 1937. But always remember that my love for you is as strong as ever, and that my greatest desire is to hold you in my arms. I love you more than anything in the world. Leon, your mountain artist. Dana! Oh my goodness! Dana! What's wrong, Puppet? Lena, come, quick! S ní to kleplo, anebo jednoduše prostě spáchal sebevraždu? Wagenbrücken der Nebel, noční most. Dear Diary, so much has happened since I received Leon's letter a few days ago. Ok, tak to nebyla sebevražda. I'm slowly recovering. Today, Papa and Mama told me that I was going to leave for a while. I'll explain what's going on, but I don't know where to begin. I need to gather my thoughts as I finish packing my suitcase. Je zbouchnutá. Nový úkol, zbal si věci na cestu, ulož do kufru brožurku ze sanatoria, ulož do kufru fotografii rodičů, ulož do kufru léky proti kašli. I can't believe Leon is on the run, all alone in those mountains in the middle of winter.
Náhorní plošina Baltajaru, 25. října 1937. Má milovaná Edelweiss, od chvíle, kdy jsem ti poslal poslední psaní, byly dlouhé týdny, snad měsíce. Nenávidím sám sebe za to, že ti nemohu psát častěji, stejně jako nemohu dostávat zprávy od tebe. Expedice totiž zavedlo daleko od civilizace a všechny jejich vymožeností. Nacházím se teď na místě, kam mnoha moderního člověka nejspíš nikdy nevkročila. Mí kolegové se dnes připravili k návratu domů. Musím ti však z bolestí se oznámit, že já se s ním do Evropy vrátit nemohu. Během expedice se přihodilo něco strašného a vina bez pochyb padá i na moji hlavu. Jsem proto v těchto divokých pustinách nucen se trvat o něco déle, než bychom si oba přáli. Nejspíš o mě brzo uslyšíš mnoho různých věcí. A jistě nepůjde o nic hezkého, proto bych byl rád, abys znala také moji verzi příběhu. Věřím, že díky této řádkám psaným potají a ve spěchu pochopíš, co se zde ve skutečnosti událo a že mne i přesto budeš milovat stejně vlastně jako doposud. Počkej, tam ještě... I need to finish packing my suitcase before we say goodbye, dear diary. Ještě to pokračuje, že jo? Jakmile se nám podařilo vyřešit nevyhnutelné logistické a administrativní nesnáze, opustila naše expedice hlavní město Kantar a spolu s ním veškerou místní civilizaci. Po mnoha pevných dnech stoupání pohody jsme rozbili tábor na prahu vysokého údolí, skrz naskaz porostého alpskými růžemi. Právě zde byly dle dostupných svědectví Gorun ona mytická horská bytost, spatřen nejčastěji. A právě zde nás také opustili naši šerpové, neboť představa, že by oni sami narazili na chybějící článek ve vojci člověka, je děsila k smrti. Cílem vědců z expedice byla Goruna odchytit a dopravit ho do Evropy. Hnědý stín, náš zámořský mecenáš, už se nemohl dočkat, jak tímto mimořádným objevem šokuje celosvětovou vědeckou komunitu. Někteří členové expedice, jak nejspíš sama dobře víš, s ideologií hnědého stínu bez zbytku souhlasili, jiní v něm naopak neviděli více než velkorysého a ochotného sponzora. Všechny nás však spojovala láska k vědě a skutečnost, že se tu a tam neobjedeme bez amorálních kompromisů, jsme si v daný okamžik neuvědomili. Dlouhé týdny jsme v okolí našeho tábora prohledávali všechna zákoutí hory i údolí. Marně, po Gorunovi nebylo nikde ani stopy. Narazili jsme na nejvýš na pár tibetských medvědů, kteří nám při pohledu to zdáli vlili naději dožil, leč ta vždy záhy rozplynulo v hluboké sklonání. Čas plynul, podzim klepa na dveře horské říčky počaly po kterých zamrzat. A vyhlídka na návrat do civilizace s prázdnými rokama nebyvala čím dál tím zřetelnějších obrysů. Veselé žertování, tím se v úvodních fázích výpravy nešetřili, bylo rázem tatám. Kolegové začali být nervózní a značně náladoví, zvlášť pak náš vůdce Reinhard Berger. Každé ráno nás zcela bez rozmyslu znova a znova posílal do všech světových stran, abychom pátrali po stopách Goruna. Sváděli jsme neúprosný boj s časem, kdy nás krutost zimy přinutí vhodit ručník do ringu a vrátit se zpět do údolí. Včera za úsvitu mi Berger nařídil vyhledat Horsta Sauera, který ještě za tmy vyrazil proti proudu řeky hlouběji do hor. Aby zrozuměla, Horst má v našem týmu bez debat nejméně zkušeností, a jelikož se stále nevracel Reinhard, o něj začínal mít strach. Nakonec jsem Horsta našel poměrně vysoko v horách, na místě, kde se říčka rozvětovala a vytvořila přírodní ostrůvek zanesený lámaným klestím. Horst mi naznačil, abych byl sticha, a ukázal prstem na hromadu větví, z nich se tu a tam ozvalo zvláštní kvílení, podezřevající borácející hukot proudící vody. Zadíval jsem se o ním směrem a nemohl uvěřit vlastním očím. Spatřil jsem bytost schoulenou na ostrůvku mezi větvemi, která nebyla ani člověkem, ani zvířetem. Zdálo se, že Horst konečně objevil to, co jsme tak dlouho usilovně hledali, legendami opřeného Goruna. Známého tež jako sněžného muže, příhorského ducha Baltajaru. Požádal jsem jeho přítele, aby se neprodleně vrátil do tábora a uvědomil zbylé členy expedice, zatímco já se pokusím o oné křehké bytůzce přiblížit a přivést z odříznutého ostrůvku zpátky na břeh. Dostat se k onomu seření pro mě byla docela výzva, ale zvládl jsem to. Podrobnosti tě nehodlám zatěžovat. Zjistil jsem, že má vážně zraněnou nohu a pokusil jsem se dát mu ji do provizorní dlahy. Zprvu se mi pomoci obávalo, ale jakmile jsem mu nabídl suchar, získalo ke mně důvěru a s ošetřením souhlasilo. Bylo to ještě mládě a milovaná dana, skoro jako lidské dítě. Od prvního okamžiku, kdy se naše pohledy setkaly, jsem si to pochopil, že tomuto stvoření Bůh daroval rozum, že mám tu čest komunikovat s primitivním druhem hominida. Ovšem, jakmile se k nám připojili zbylí členové expedice, bylo na slunci jasnější, že se na ně nedívali stejným pohledem. Náš objev je zcela zaslepil, vůbec k němu neviděli živého jedince. Mladý Gorun v jejich očích nebyl s člověkem, leč pouze laboratorním vzorkem. Ve své euforii přišli o veškerý zdravý rozum.
Uklidnit je a přesvědčit, že ten předvláštní tvor potřebuje také nějaké jídlo a zdravotní pomoc pro mě bylo nadlidským úkolem. Odnesli jsme jsem se na to napít. Je to moc textu. Odnesli jsme ho do tábora, kde jsem mu šetřil jeho zlomeninu a další drobná zranění, dokonce ode mne přijal i několik sucharů s marmeládou. Dlouhý dopis to je, dlouhý. Blížila se noc, na okamžik se mi zdálo, že kolegové chovají k malému Gurunovi aspoň trochu odhleduplnosti nebo souhlasili s mým návratem, aby s prvními testy prosečkali do následujícího dne. Toho večera jsme tady z radosti pozvedli sklenice a oslavili úspěšné splnění naší mise. A Reinhard Berger vyrukoval s několika láhvemi šampaňského, které mělo pro tuto příležitost ukryté na dně svého cestovního kufru. Oslava se protáhla až do půlnoci, když však náš mladý vězeň započal těsně sténat. Šlo o dlouhé a bolestné skučení, které se rozlehalo po okolí skalistých kopcích široko daleko. Přiznávám, že jsme byli za celý den utahaní jako koťata. Někteří měli navíc značně přihnuto a na žádný hlasitý řev nebyli zvědaví. Všichni chtěli konečně spát. Přistoupili jsme tedy ke kleci. Reinhard Berger se Goruna snažil uklidnit lič marně. Vyhrožoval, že mu dá robík do úst, když tu najednou se z okolí temnoty ozval hluboký dunivý řev. Řev, který nepochybně odpovídal na Gorunův pláč. Z tmy pojednou vystoupila obrovská bytost, kterou před našimi zraky osvítila měsíční záře. Proto dospělý Gurun a výhružně pochodoval s naším směrem. Na nejvyšší pochybnost přišel osvobodit svého druha. Doporučil jsem kolegům, abychom mu ustoupili, nechali ho projít. Patrně totiž šlo o matku našeho nezletilce a všichni dobře víme, jak silné mohou mateřské instinkty být. Žel bohu Reinhard můj názor nezdílel a popadl kulovnici. Aby zrozuměl, naše expedice by byla považována za úspěšnou bez ohledu na to, zda bude převězený Gurun živý či mrtvý. V okamžiku, kdy se chystal stisknout spoušť, jsem s něm bez dlouhého přemýšlení skočil a povolal ho na zem, abych to neučinil. Kdybych tak neučinil, mohutný odpočlověk, který v nás neviděl víc než pouhou překážku mezi jím a jeho dítětem, by ho nelítnosti rozsápal na kusy. Gurunova matka bez mrknutí oka rozlámala bambusovou klec, jako by to byla stévla trávy. Popadla své dítě a zmizela neznámo kam. Pohlédl jsem na Reinharda Bergera, ale ten jsem ani nehnul. Ležel bezvládně na zemi, mrtvý. Hlava tohoto nešťastníka případně narazila na kámen. Jeho smrt tedy byla mávina a mí přátelé to viděli jasně. Dle nich jsem se Berga nesnažil před Gurunem chránit, ale naopak jsem před jeho střelbou chránit Guruna. Ach, má nejmilejší dano, musím připustit, že v onom kritickém zlomku vteřiny jsem měl na mysli obojí. Považoval jsem Guruna za lidskou bytost, sice primitivní, ale rozhodně to nebylo divoké zvíře, které by zabíjelo bez rozmyslu. Jistě si dokáže představit, že Sauer, já, Jäger ani Bauer můj názor nezdíleli, v jejich očích jsem byl sprostý vrah, který nezodpovědně zabil jejich vůdce a měli v úmyslu předat mě úřadům, jež co se nám podaří sejít z hor do údolí. Byli natolik přesycení vztekem nenávistí, že nemělo význam očekávat bíděň záblesk pochopení či dokonce slitování. Odtáhli mne na hranici tábora a přivázali ke stromu. Následně pohřbili Reinharda a rozhodli se tuto hrozočnatou expedici jednou provždy ukončit. Očividně hodlali tábor opustit hned druhého dne po rozednění. Osoba, která vděčím za svoji záchranu a také za to, že nyní může číst tyto řádky, je Hort Sauer. Namluvil ostatním, že mi jen přinese trochu jídla, přičemž využil příležitostí a rozvázal mi ruce. Přátelství, které mezi námi v plynulých týdnech vyrostlo, bylo zjevně silnější než touha ostatních ty vole, už mám dost, ty vole, tohle je masakra. Já myslím, že to bude kratičký dopis, ty vole, on se rozepsal jako kráva, ty vole. To není jako když někomu pošle se SMS-ku, ty vole. Jiná doba, no. Přátelství, které mezi námi v uplynulých týdnech vyrostlo, bylo zjevně silnější než toho ostatních se mi za můj čin pomstít. Či snad podobně jako já považoval Guruny za svým způsobem lidské bytosti. Těžko říci, každopádně jakmile všichni usnuli, vytratil jsem se do temnoty a vzal se do zaječích. Už to končí. A tím končí celý můj příběh, má milovaná Dano. Nemám nejmenší tušení, co se nyní počtu, kam zamířím, co za život budu vést. Život drahá na útěku. Pamatuj si však, že má láska k tobě stejně silná jako kdykoliv dříve a že netoužím po ničem jiném, než tě opět pevně sevřít v náručí. Miluji tě nade vše na světě a milovat tě nepřestanu, ať už se mnou stane cokoliv. Leon, tvůj horský umělec.
No, ale jako bylo to docela dlouhý. Jsem nečekal, že to bude takhle že se takhle rozepíše. OK. Papa and Mama have locked me up in here since they discovered my condition. I'm going to miss playing the piano while I'm away, let alone going to the academy. I hope you are well, Leon, wherever you are now. Poor Papa and Mama. They were devastated when the doctor they called after I collapsed discovered my secret. That secret I dared not speak about to anyone. Not even you, dear diary. Now I can tell you. I'm pregnant, dear diary. Leon is the father. There were a lot of tears and screams when the doctor told Papa and Mama. But they finally decided to pretend that the baby will be the foster child of a missing relative. I know everyone expects me to feel guilty, but I can't help thinking of names. If it's a boy, of course it'll be Leon, to bring his father good luck. And if it's a girl, I think I'll call her Anna. Papa looks 10 years older since he learned of my pregnancy. But what seems to have affected him the most was to ask Herr Zimmer for help. Mama says Leon is nothing but an unscrupulous adventurer who took advantage of an innocent girl, but I know it's not true. Tatínek se cítí poníženě a podle maminky jsem ještě nejí dítě. I was planning to give up all my old toys and dolls. But now I guess I'm going to need them in a few years. Come on, Dana. There were enough tears already. Pláče mě se spravíš. As I said, dear diary, I'm leaving tomorrow. Papa and Mama are sending me to a sanatorium out of town for a few months. They say it's for continuing my convalescence. In other words, to send me and my secret away from prying eyes. My parents have accepted the offer from their longtime friends, the Zimmers, to pay for my hospitalization at the sanatorium. The Zimmers said it was in the name of their long friendship with Papa and Mama. But I think they feel bad that they can afford to flee Wagen in the Brown Shadow, whereas Mama and Papa can't.
the ideal summer and winter resort in the most picturesque and enchanting spot looking over the river Dombra. Well, let's hope that's true. It's late. I shouldn't roam about in the house. No need to go in the bathroom. I've already packed my toiletries, and I won't feel sick again until tomorrow morning. I'm almost done here. I just need to add my medicine and the brochure Herr Zimmer gave Papa and Mama. Oh, and a little souvenir of them would be nice. Junta inspired me, I guess. I'll put you away in there as soon as I'm done, dear diary. Better to keep you safe than risking to lose you where I'm going. The medication to treat my cough. Mama is forcing me to take it again since I collapsed after getting Leon's letter. I should pack it. Proti chronickému kašli, nebo má nějaký starosti, problémy? I need to finish packing my suitcase before we say goodbye, dear diary. Well, that should be it. All I need to do now is to conclude my diary entry and hide it somewhere safe with Leon's letter. Now you know everything, dear diary. It is now, I guess, the time to say goodbye for a while. All I can hope now is that Leon will survive winter in those faraway mountains, and that he will find a way to come home and clear his name. We will wait until then, me and the baby. Tak jsme zpátky v roce 2005 na Mylném mostě. Me and the baby? Do you still think there might be a family connection between you, Kate Walker?
don't know. But every time we find a new piece of the puzzle, Dana's story becomes more complex. What do you plan on doing now, Kate Walker? According to the diary, Dana left for a sanatorium outside of town. The records might tell what became of her and her baby. But before we go, there's something that's been bothering me. What is it, Kate Walker? The pogrom that Frau Heigl told us about, the one during which the house and the neighborhood were ransacked, happened in 1938, if I recall correctly. Dana said that she was leaving for the sanatorium for a few months at the end of 1937. Indeed, Kate Walker. So it is very likely she was safe and sound over there when the pogrom occurred. Yes. But what if she was home with her baby? I need to be sure before we leave for the sanitarium, Oscar. We need to search the neighborhood for more evidence. All right, Kate Walker. Where you lead, I will follow. As long as you don't forget your bag. Trust me, Oscar. You're the only friend I've got right now. I ain't losing you. Zjistí podrobnosti ohledně křišťálové noci. Můžu odejít tady, nebo tudy? Dobře, pojďme tady venkem. Souvenirs here look more upmarket than the ones I've seen elsewhere. I hope you won't hold it against me. Tady nic nebude. Ale tady ta historie, no jasně. According to that book, the pogrom occurred at the beginning of November 1938. – 15. září 35 jsou schváleny zákony znevýhodnící národ vegeranů. 12. března 38 Ostentál je anektován Hnědým stínem. 9. listopadu 38 Hnědý stín uskutečnil takzvanou křišťálnou noc, při níž byla vyhlazena komunita vegeranů, zvláště pak ta žijící na Mlžném mostě. 30. října 43 spojenci prošli anexi Ostentálu a Rakouska za neplatnou. 13. dubna 45 spojené síly vedené Rudou armádou bombardují Wagen a následně je úspěšně osvobozují. 28. dubna 45 je vyhlášena nezávislost Ostentálu. Come on, Oscar, we need to find more clues. To by stačilo, ne? Nějaký tam ještě chceš? Kolik potřebuješ ještě důkazů?
No jasně, tady jsou ty jména, tady ten pomníček nebo co. Ackerman, Fisher, Yorga. I can't find Dana here. Ackerman, Fisher, Yorga. I can't find Dana here. Keller, Meyer, Ortel. I'm getting close. Better try something else. No, I don't think so. Impossible. Wrong one. That doesn't work. Don't even think about it, Kate Walker. Haven't I already been damaged enough during your adventures? Some of the names are covered up with dirt. How could I clean it? Dobře, takže to musíme vyčistit. Otto, Pfeiffer. What if? Some of the names are covered up with dirt. How could I clean it? A tady ta bouřka. No, čím to vyčistit? No to nevím, čím to vyčistit. I'm sorry I couldn't help you, Fraulein. Dobře, je tady něco, co bych mohl použít? More gifts. I would have preferred it to still be full of paintings, I think. I've already found what I was looking for upstairs. No point going back and risking getting caught. No, jediný, no tak ještě se podíváme takhle z druhé strany, že jo, tam bude chycená. A tam možná ale to taky nepůjde. So, according to that letter, Dana was supposed to stay at the sanatorium until December 1938. Looks like there were medical complications. Sestra Magdalena, sanatorium Baden, Ostental, 13. června 38. Vážený Herr Rose, přijměte prosím srdečné poděkování za další finanční příspěvek, který našemu sanatorium poskytnul vaším jménem Herr Zimmer.
Za těchto okolností vám mohu s potěšením oznámit, že vaše dcera Dana může v sanatoriu setrvat až do prosince tohoto roku. Jak jste si přál, s ohledem na její zhoršující se zdravotní stav je to bez pochyby rozumné rozhodnutí. Ujišťuji vás, že ji budeme i nadále věnovat naší maximální péči. Ústou sestra Magdalena, matka představená sanatorium Baden. We're getting close, but it's not enough to draw conclusions yet. Dana's initials. Jo, to je ten kapesník. Patřil Daně. Threats, riddled with misspellings and signed Frank Hoss, that member of the Brown Shadow who had it in for Leon at the refuge. Looks like he never forgave them and was after Dana during the pogrom. Indeed, Kate Walker, but the very existence of this message could mean she wasn't home when those tragic events occurred. That's a good clue, I guess, but I need to find more. The room was ransacked and pillaged during a pogrom of the Brown Shadow, I guess. God, I hope Dana was away that day. OK, to znamená, že tady už asi fakt nic není, jo. No, pojď tam. Hej, tak půjdeš tam nebo co? No. To už jsem procházel. Nahoře jsem ještě nebyl, ale tam asi nebude nic jiného než ta zastávka, jo. It's not the time to take the tram back. There's still a lot to do here. No dobře, dobře. Se nečertí hnedka. Potřeba jako špachtli nebo škrabku nebo nějaký sráč prostě. Ať to můžu oškrabat.
No. I doubt I can be of any assistance here. Must have got it wrong. Better try something else. That doesn't work. No, I don't think so. Aha. Dobře. Hadřík. Tak tohle mě opravdu nenapadlo, že to bude tak jednoduchý. Anton and Lena Rose. Dana's parents. Oh God. They were killed during the pogrom. Is Dana Rose also mentioned? It doesn't look like it, no. But I need to be sure. I think that's it, Oscar. We know that the pogrom occurred at the beginning of November 1938. Dana's parents, Anton and Lena, were killed, that's certain. But Dana was supposed to be at the sanatorium back then. Which seems to be confirmed by that message Herr Hoss left in the house, Kate Walker. Exactly. So I guess we're done here, Oscar. Let's take the tram back to the guest house. We'll try to find that sanitarium first thing tomorrow. No, tak tady jsme hotoví. Ne. Na tramvaj nasadí. To prostředí je fakt pěkný, povedlo se jim má to svý kouzlo, tu svou atmosféru. Opravdu je to prostě takový jako Syberia, no. Tak, kamže to máme jít? Starý dům rozhových a teďko odjďte tramvaj do penzionu. Obchod, hudební akademie, penzion. So, there she is. The famous Kate Walker. Sorry, what? Dana Rose. To je ona? I knew her very well, you know. Já už jsem si Our myslel. Dana darling. Waiting for the tram, aren't you? Well, we'd be better off speaking at the guest house. I hear there's a storm coming. Pleased to make your acquaintance, Miss Walker. Colonel Blake. Colonel Blake or Fraulein Junta? Connecting the dots, are we? You're a very clever young woman. But you must be eager to know why I'm here in front of you, bearing the surname of one of Her Majesty's military officers. But here's our tram. Would you be so kind? So, Miss Walker, you've been rather quiet. I would have thought you'd have some questions for me. No? You mentioned the guest house. Are you that other guest I heard about? Indeed, Miss Walker. It's actually Frau Wagner who told me about you. When she told me that you were looking for Dana, I knew I had to talk to you. Frau Wagner told me to call the academy, which I did, and the rector then redirected me towards the Bridge of Mists. And that's how I ended up wandering up and down it, asking about a mysterious American woman with a painting. Why did you change your name?
didn't. I just took it back. You see, I was born and raised in London. My parents were diplomats from Austria. Janet Blake was always my real name. And how did you become a British military officer? It doesn't sound like the usual career path for a famous artist. Very true indeed, Miss Walker. But I actually have been both during my lifetime. The British Secret Service hired me as soon as they heard I was going to work close to the Brown Shadow in Ostertal. Back in the 30s, that was, just before I met Dana at the refuge. So you were some kind of double agent? You make it sound more romantic than it really was, miss. But yes, I guess one could say so. I guess you have new information about Dana for me? I might very well indeed, Miss Walker, but what if you told me first what that little investigation of yours has dug up about Dana? I know Dana was very concerned about Leon being on the run after the death of that scientist, Herr Berger. I can't blame her. How could he survive through the winter all alone in the mountains in a strange country? How could he? That's exactly the right question, Miss Walker. That origin expedition in Baltayar. What a mess that was. Tak co je? I discovered today that Dana became pregnant that summer of 37. Leon was the father. So her parents decided to hide her in a sanatorium outside town. Which, I assume, saved her from the night of the Brown Shadow pogroms in Vagen. You assume right, but her parents, on the other hand... Yes, I heard they didn't make it. Poor bastards, if you'll pardon my French. If you pardon my French, So, ty vole. that's basically A all to I mi, know. pokud umí tomu Can you slovní. tell me what happened to Dana after she left for the sanatorium to have her baby? I must confess, Miss Walker, that I was afraid you might overlook some of the painful information here, which is clearly the case. What do you mean? Look, I think it would be best if we stay in this carriage until the very end. I know it is an odd request to make, but you really must see this for yourself. Well, Until then, I recommend you look outside the window. I guarantee it'll be worth your while. OK. To je ponorka taky zároveň, jo? Tak to je zajímavý teda, no. Tak to je masakr. To. Loď, ty vole, tramvaj, zubačka, ty vole, nebo takovýhle různé, všechno to je. Si tam ve Ladyland trošičku vyhráli s tím. Ostrov Bádem, podzim 2005.
I'm sorry, Miss Walker, but chasing you around that bridge was more exhausting than I thought. That's okay. I can wait. Ah, nonsense. I know how eager you are to find out about Dana, so you go first. I'll meet you at section 08. I'll come meet you there. Can't you just tell me what we're doing here? I know it must seem cruel, speaking in riddles and keeping up all this mystery like a bloody fortune teller, but I promise you must see for yourself. Okay then. And don't forget, miss, section 08. Find it, and I'll meet you there. Oof. Cold as hell here. Dobře, pojďme se podívat do deníku, přibyly nám tam některé věci. 30. listopadu 2005. Vážená paní Fosterová, v návaznosti na můj předchozí dopis vám po návratu z možného mostu ve Vágnu posílám ještě tuto dodatečnou zprávu. S potěšením vám sděluji, že se mi po Kate podařilo zachytit dalšíkrát horkou stopu. Zjistil jsem, že se na možném mostě troufale vloupala do domu, ve kterém ona dívka Dana Razová, ale celé své mládí bydlela. Nutno podotknout, že Fraj Hegelová a současná majitelka nemovitosti byla při naší diskuzi vzteky bez sebe. Vyslovně totiž Kate Walkerové zakázala, aby do neveřejných prostor domu vstupovala. To je prostě Kate Walker. To ale není zdaleka vše. Nejenom, že slečna Walkerová do jejího domu bez povolení pronikla, ale dokonce v něm odhalila jedno skryté doposud nepřístupné podlaží. Ano, celé je jedno patro, které bylo ve spěchu zazděno, nejspíš krátce po bombardování Vágenu během jeho osvobozování. Objev doposud utajovaných prostor Frau Hegelovou očividně zdecimoval, nebo se jí tím, jak sama tvrdí, podstatně zvýšil vyměřovací daň z nemovitosti. Mě osobně však je všeho nejvíce překvapil výtečný stav, v jakém se tyto zazděné prostory dochovaly. V podstatě celé toto patro, nebo přesně řečeno podkroví, to tvoří ložnice Dany Rozové. Od 30. let minulého století se dochovala v prakticky netnuté podobě, i když vypadá, jako by v ní někdo urvalé šmejdil. Stalo se tak nejspíš v roce 38 během genocidy, které se na Vágenech dopustil hnědý stín. Bohužel jsem se při této příležitosti dozvěděl o smutném osudu Antona ale Leny Razeových, Daniných rodičů, kteří řadění hnědého stínu nepřežili. To se však stalo s jejich dcerou, zůstává zahaleno tajemstvím. Nyní nám v plánu vypracovat se na malý ostrůvek uprostřed Dombre, to je řeka, která protéká Vágerem, protože právě tam Kate se v možném prostoru zamířila, údajně v doprovodu té úplné staré ženy. No, okej. Pátraj po mně furt, vždycky jako mi v patách, ty vole, ale ještě bez šance prostě. Mějte prosím na paměti, že výhrasné vágenské labutě jsou nejen do odvěkým symbolem našeho města, ale též živými a zranitelnými bytostmi, proto je prosím nekrmte. Nesprávné a nekontrolované krmění může labutím způsobit vážné zdravotní komplikace, ba dokonce i smrt. How the heck do I get myself into these situations? Jako z hororu. These ruins, they look like they're from the Middle Ages or something. No, je to takový ponurý hororový najednou.
There's something sinister about all this. Have no fear, Kate Walker. The sun's setting, and you're all alone in an isolated and derelict place. Statistically speaking, it is highly improbable that you'll meet anybody, good or bad. Thank you, Oscar, but please do me a favor. Stop trying to reassure me, would you? As you wish, Kate Walker. Statisticky, to není možné. Není to pravděpodobně. Krásný jako hrátky prostě s tou barvou, s těma světlama tady. Grim. This place gives me the creeps. Looks like... Oh, jeez. What is it, Kate Walker? This place, it's a cemetery, Oscar. I think Dana's... Oh my God, she must have... Don't jump to hasty conclusions yet, Kate Walker. You should try and find that spot that Colonel Blake mentioned. Section 08. Yes, Okay, let's go. Section 08 is over there. I don't have time to get lost in that maze. Is there anything that requires my assistance? No. I'm gonna need you to be my eyes, Oscar. Will do. Just call me whenever you need directions. Okay, tak to bude dobrý bludiště. I have to find Section 08 before I leave. I need to know. Dobře, vydáme se tady do Bčka. Section B. Najdi tabuli se jmény dárců. Impossible to get through. I'll have to find a way to go round it. Impossible to get through. I'll have to find a way to go round it. Illegible. Something's missing here. Aj. Wrong one. Impossible. That doesn't work. Better try something else. Dobře, budeme teda na hřbitově tady dělat nějaký úpravy. Počkej, podívej se, no. A dead end. I'll have to go back. Section F.
it's not here. I need directions. Impossible to read. Počkej, jako klidu, jo? Jedno po It druhém. can't be here. Better keep looking. Impossible to get through here. Better find another way. Tam se dostaneš přes sekci F a sekci B. Hlavně žádnou paniku. The Undertakers must have forgotten it. The Undertakers must have forgotten it. It seems so old. This place must be centuries old. No to bude potřeba, ne? Co to je, krumpáč nebo co? The inscription has faded away. Section M. Section M. Section M. Illegible. Impossible to get through here. Better find another way. It's not here. I need directions. Co ten? To nejde prochozí, nebo co? Section G. The Undertakers must store their tools in it. Dobře. It needs a key. But it doesn't look that strong, though. Dobře, tak na to půjdeme tak krumpáč, ne? Section K. Section G. Jo, tady to nejde. Section O. That's it. No dobře. Jdeme na tu tabuli 7 dárců. Seems so old. The Undertakers must have forgotten it. Já myslím, že to můžu vzít už. No dobře, tam jsme ještě nebyli. Impossible to read. It's not here. I need directions. Section F.
I recognize some of the names here. Pretty Mám tu interesting. tabuli. But I should get back to what I was doing. Děkujeme našim šlechetným dárcům. Jan Auer, Jana Brauerová, Iza Jara... Dobře, to nebudu číst. Section P. P? Section P? Section O. That's it. Anna Rose, 1938. Gone to a better place. Oh no. Něco mi říká, že to nebude tak jednoduchý. Já že tam je sice hrob, ale ona možná žila, že ještě potom. Možná ještě žije. What happened? Dana's health had deteriorated at the sanatorium. Her coughing fits, the pregnancy, and all the stress about Leon being on the run out there in Baltayar. It was just too much for her to bear. The doctors had to put her to sleep before her delivery. There were complications, and when she woke up, her parents told her the terrible news. They had already buried the baby girl. And afterwards? Dana became sterile because of the complications during childbirth. So she remained at the sanatorium a few months more. She was devastated, poor darling. That's how she survived the pogroms. Yes, but that didn't mean she was safe. How come the Brown Shadow didn't go after Dana? They controlled Ostertal back then, right? Oh, they would have eventually, believe me. So what happened afterwards? Dana lost everything. Her parents, her baby, Leon. I think she would have just given up if I hadn't been there that day. But I had to go to London. Back then, I used to get invited every year or so to all kinds of artistic events. I could then make out my report to the British Secret Service without arousing the Brown Shadow's suspicion. So I took Dana with me to save her from them. Londýn, ministerstvo zahraničí, 1944. Teď budeme hrát za ní určitě. To zajímavé, že hrajeme prostě za několik různých postav. Dana stayed in London for about 6 years. I found her a flat and a position with my real employer, the Foreign Office. She had no family, no friends, and in a way she had no life. She spent every minute she had in the office fighting in her own way against those who took everything from her. She went from one promotion to another, and soon she was among those in charge of coordinating all the resistance fighter groups pertaining to the different occupied countries of Europe.
Spojené království, tyjo. I tam to je v češtině All udělané. right, Dana. Focus. The Admiralty needs us to spot the enemy units on the map according to the reports they provided. Zajímavé. Využij zpráv z terénu a umístí jednotky na mapu. Naši zvědové potvrdí, že 2 tankové divize jsou stále rozmístěny v Belgii. Upozorňujeme, že jedna další tanková divize se právě přesunula k Le Havru. V Belgii jsou 2. Zpráva agenta BJB z místa znečitelněno. Ve městě znečitelněno. Sledování pohybu nepřátelských jednotek a rozmístění systému PLRK protiletadlové raketového komplexu. Situace na západní pobřeží Francie. 2 systémy PLRK jsou namířeny směrem na Dour. Z Česborugu vyrazila 1 tanková divize, která má namířenou systému PLRK pobřeží Brestu. 1 systém PLRK pobřeží Skyen je stále aktivní, takže máme 2 systémy, které míří na Dour. Z Česborugu vyrazila 1 tanková divize, která má namířenou systému PLRK pobřeží Brestu. Jeden systém PRK je poblíž Skyen stále aktivní. Směrem na Dour. No dobře, jako co dál?
Směrem na Dover jsou namířeny, jo? To může být jako dobrý, no, ale... Jeden systém PRK máme poblíž KN stále aktivní. Tady, jo? Teď nevím, jestli tady nebo tady. Ale je namířený na Davor. No dobře. Je to takový zvláštní, tohle. Z Česberu vyrazila jedna tanková divize, která má namířenou systém PLRK poblíž Brestu. Brest máme tady. A teď otázka, jestli ten tank bude tady. Protože vyjíždí z Česberu, tak bude asi tady možná. A tady by mohl být PLRK, nebude ve vodě, že jo? Tady by musela být nějaká ponorka. Tohle by o to vydalo spíš. Z Česberu jede sem tank. Jeden systém PLRK pobřežka je nestále aktivní. Tady musí být tank, protože ten nejízdí se Borogu. KN musí být tady. A ponorka nic, takže to by mělo být takhle. Podliška KN je stále aktivní. Dva systémy PLRK jsou namířený směrem na Dover. Počkej, kam je ta tanková divize? Tady. Dvě tankové divize jsou stále rozmístěny v Belgii. OK. Upozorňujeme, že jedna další tanková divize se právě přesunuje k Le Havru. Což by mělo být tady. Jedna tanková divize. Dva systémy PLRK jsou namířeny směrem na Dover. Z Česboru vyrazila jedna tanková divize, která má namířenou systém PLRK poblíž Brestu. Jeden systém PLRK poblížka je nestále aktivní. Já nevím, kde, jako na Dover je tady, že jo, prostě. Tak to byl jeden, to tam máme dát druhý. To možný. Ještě to nějaká zpráva. Tady ty vole ještě. Ok, tak počkej, tohle teda odstraním. Protože tady by měly být, podle toho spisu by měly být dva systémy PLRK. Což by mělo být tenhle ten a tenhle ten. Pak tam ještě jednu zprávu. Jedna ponorka se stále nachází v Severním moři. Severní moře. Jiný tady není. Dvě ze tří ponorek rozmístěny v Keltském moři vypluly směrem k Česborovu.
Jedna ponorka odplula z Česborogu a má namířeno k jiné ponorce, která hlídkuje v severním Atlantském oceánu poblíž Brestu. Dvě ze tří ponorek rozmístěných v Keltském moři vypluly směrem Česborogu. Co mi uniká? Jedna ponorka je stále severní moře, tu jsme našli. To je tady. Jiný tady není možnost. Dvě ze tří ponorek rozmístěných v Keltském moři vypluly směrem Česborogu. Ty byly tady, jedna tady zůstala a dvě jsou tady. Žádná jiná ponorka tady není. To musí být tady jedna druhá. Jedna ponorka odplula z Česborogu a má namířeno k jediné ponorce, která hlídkuje v severním Atlantském oceánu poblíž Brestu. Jedna z těch tří, kurva? To mám tomu rozumět teď. If I follow the instructions on the reports correctly, I should be able to place all the units mentioned. No, dobrý, to jsi mi pomohla, protože já teďko fakt už nevím. Projdeme toho ještě znova. Naši zvědové potvrdili, že dvě tankové divize jsou stále rozmístěny v Belgii. Upozorňujeme, že jedna další tanková divize se právě přesunuje k Le Havru. Jedna další tanková divize. Ale jsou tři? Jo, počkej, aha, dvě jsou rozmístěny, jo, už to rozumím. Tank. Belgie. Dvě tankové divize v Belgii a jedna další tanková divize se právě přesunuje k Le Havru. A je už u Le Havru, nebo se teprve přesunuje? Dva systémy PLRK jsou namířeny směrem na Dover. By znamenalo, že jsou u Doveru, tedy skale. V Česborogu vyrazila jedna tanková divize,
která má namířeno k systému PLRK poblíž Brestu. To by mohlo sedět. Jeden systém PLRK poblíž K je nestále aktivní. Dobře. Jedna ponorka se stále nachází v Severním moři. Tu tam mám. 2 ze 3 ponorek rozmístěných v Keltském moři vypluly směrem k Česborogu. Jedna ponorka odplula z Česborogu a má namířeno k jiné ponorce, která hlídkuje v Severním Atlantském oceánu poblíž Brestu. Looks like I made a mistake on the map. Looks like... Mám to. That's it, I guess. Yunda! Dana, darling, you can use my real name here, you know. Sorry, but I just can't get used to it. For me, you'll always be Ginger Yunta. Charming. I'm sure I have Lenny to thank for that, hmm? You were always too soft on that little brat. Maybe. I guess. Anyway, what are you doing here? So glad to see you. Only doing my duty, Dana, darling. A gallery invited me for a conference, so I jumped at the occasion to report back to our superiors. But it might be the last time for a while, I'm afraid. It's getting very hard to leave the occupied territories, even for a famous so-called pro-brown shadow artist like me. Anyway, how have you been since my last visit? Well, with Leon being missing and probably lying dead somewhere in Baltayar for the past 7 years, and what happened to my parents, you know how I feel. But it's all beginning to feel like a dream, Yunta. A distant dream. Especially her. And I don't want it to, you know, I don't want her, my sweet Anna, to just fade away. I'm sorry, Yunta, but could we please change the subject? Of course, darling. What is it? More work for you, actually. Oh? Yes. The Allies need someone for an operation with the Resistance in occupied territory, and they think it should be you. But truth be told, Dana, I'm not sure that's such a good idea. Why not? I did volunteer for field operations. They've trained me a lot for that. I know, Dana, but this operation will happen in Ostertal, right next to Vagen, actually. I see. Look, you don't need to answer me this minute. And no one would blame you if you declined the mission. We all know you don't only have happy memories of Vagen. You still have time to think it over. But before you give your final answer, they need you to identify the resistance group that will execute the operation. It's all explained here. And of course it's all top secret stuff. So you must cross-reference the documents right here in this room. You'll have to use that thing over there. But I don't know how to use it. I'm sure that's easy for you. You have such a clever mind, my little virtuoso. I'll see you later. Well, let's get cracking then. Určit enigmu, nebo co? Příplav podkladek vojenské operaci. Oprav pneumatický telegraf. Ředitelství oddělení pro zvláštní operace Ministerstvo zahraničí Londýn, přísně tajné, číslo rozkazu 07022021. Datum revize 4.4.1944, určeno pro agentku oddělení pro zvláštní operace Danu Rozovou.
Agent Korzová, naše oddělení hledá dobrovolníka, který by byl schopen, teda ochoten ve spolupráci s místní skupinou odboje zúčastnit se nebezpečné operace v jedné z okupovaných zemí, v zemí, kterou vy osobně velmi dobře znáte, v Ostertálu. V případě vašeho souhlasu byste byla vysazena poblíž města Wagen na místě, odkud by bylo možné koordinovat evakuaci jistého významného civilisti do Švýcarska. Nápomocna by vám byla jedna z nejschopnějších odbojových skupin v dané oblasti, která v posledních letech dosahuje přímo excelentních výsledků. Bez ohledu na to, zda účast na operaci přijmete, či nikoli, vám nařizujeme zmíněnou odbojovou skupinu identifikovat, neboť jí v Ostentálu operuje hned několik. Z důvodu přísného utajení celé operace vám zakazujeme opouštět vaši pracovnu, dokud zadaný rozklad nesplníte. Pro tento účel jsme vám dočasně zpřístupnili pneumatický telegraf, který naleznete na pracovní stole a který nám před časem velkoryse daroval jistý konstruktor z Francie. Tento přístroj vám z naší kartotéce pomůže vyhledat jakýkoliv dokument, který budete potřebovat. Přeji vám hodně štěstí, L. No, tak konstruktor z Francie, jo? Z Valadilen asi. Dobré. Co pak to tady máme? From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right one. That must be for mixing the correct proportions of rarefied air in the system with the compressed air. Compressed air. I think I need to get the mixture right, paying close attention to the rarefied air. From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right one. For mixing the correct proportions of rarefied air. From what I can understand of that no dobře, ale thing, kolik je to vysoký a nízký? No 306 091 bar 10. To úplně obráceně, než to chtěli, jo. Nahoře to teda nedělá vůbec nic. No, pojďme se ještě podívat, co tu různě máme. Jo, takhle. Průmysl, bojová fronta Itálie. Zemědělství, propaganda. Dobře, jak to funguje? Témat, jo. We've reconquered North Africa and half of southern Italy, and we aren't going to stop there. The Soviets are on the move. They've reconquered most of their territory, and they're closing in on the Brown Shadow. The Brown Shadow still occupies the whole of Central and Western Europe. Spitfire. The most widely used Allied single-seat fighter plane. I probably owe it my life.
like all of us here. We're snowed under. The paperwork is piling up, and problems with it. I guess winning a war takes time, and it's something we cruelly lack. Yunta said I wasn't allowed to leave the room until I identified the resistance network. To se nemůže dojít ani na záchod? Could one imagine anything as insane as the whole wide world at war? And for the second time in barely a generation. No dobrá, počkat se, daj toto. I guess I must apply the right setting for the pressure to remove that safety device. It's stuck. I guess I must apply the right setting for the pressure to remove that. It's stuck. I guess I must apply the right setting for the pressure to remove that safety device. From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right one. Jo, obráceně, já už okay. Online. Jsme online. Připrav podklady k vojenské operaci. Získej seznam odbojových skupin. Silly me. Can't be it. Better try something else. Okay. Silly me. Can't be it. Better try something else. Silly me. Can't be it. Better try something else. Dobře. Hrajeme automaty. Silly me. Can't be it. Better try something else.
Silly me. Can't be it. Better try something else. Ah. Right. Let's see. Identifikuji odboru skupinu ve vágenu. Pseudonym velitele krycí název oblast. Pseudonym velitele krycí název, aha. Vágen. Horský umělec. Tak on patřil k odboji, jo? Edelweiss? A coincidence. It must be a coincidence. The network leader's alias. Come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that, you know I don't like it. It's true though. That's exactly where you are, my pretty Edelweiss. If you keep that up, Leon Kobatis, I'll find you a nickname too. Go on then. All right. I'll call you my mountain artist from now on. Leon! He's alive. He's alive. He's alive! I need to... Oh, good grief. But how did he... Junta! Junta! Ostrov Baden, podzim 2005. So Leon made it from Baltayar. But how? I have no idea, miss. All I know is that he survived for almost a year in the mountains before coming back to Ostertal to set up the Edelweiss resistance group. Which made Dana accept the mission you told her about back then, right? Of course, she was given extra training and was dropped near Vagan the following summer to carry it out. We'd better get going. It looks like the storm is coming. You go first. I'll meet you at the tram station in a minute. Of course. Take all the time you need. Nějaký podvečerní rozjímání před bouří? Ono, už špatně. To je taky blbě. Jsme ani Oscara nepotřebovali, tyjo.
Hej, jak tady zapytáš? Tam jí. Počkej, a co by tam šlo? Aha. Something's missing here. It seems to have to do with the gates. Aha. Že by někdo ukradnul něco z toho? No tak. Jdi dopředu. Co by tam bylo ukradený z ty brány, tyjo? So, the bag, again. I know, Oscar. I know. Obviously, you do not, Kate Walker. Ale tady není nic jinýho, tady zbytova, jo? Jasně. Nebude to tak jednoduchý. What the heck? What is it, Kate Walker? The gates, they just closed. Oh, there must be a mechanism to open them somewhere. There always is, Kate Walker. Tamhle. Can you bring that pickaxe closer, Oscar? Of course, Kate Walker. Je to vymakaný, tyjo. A Oskar tam zůstal, nebo co? Teď nevím, jestli to bylo nahoře. Ne, dole to bylo. A dead end. I'll have to go back. Já jsem to viděl. Teď jsem zašel úplně někam jinam. No.
Tam se až moc vrátil asi. A dead end. I'll have to go back. Jo. Musím se vrátit tam. Nebo to jsou tamhle dveře nahoře, já teď nevím, tyjo. Ne, nic to neukazuje. To tady vůbec není nahoře. Tady to je. The undertakers must store their tools in it. No, vypač ten zámek krumpáčem. Do třetice všechno dobrý. Klíčka. Looks like it's compatible with a bigger mechanism. No. Patří k nějakému mechanismu. Tak, let's go, jdeme. A dead end. I'll have to go back. Počkej, tak kde to bylo? Jo, sem. Ještě. Odejď s tou tramvaj do penzionu. You seem disappointed, Kate Walker. About what? Well, correct me if I am wrong, but the fact that Dana Rose lost her baby and became sterile disproves your hypothesis that there can be a family link between you, doesn't it? You're not wrong, Oscar, but I'm just stupidly over-optimistic. I wish I were like you, and not controlled by stupid emotions. Nice of you to say, I guess. Sorry, Oscar. That didn't come out so well. Are you all right, Miss Walker? I'm very sorry to have brought you such bad news. Odejď s tou tramvají do penzionu.
What about that mission Dana led with Leon's resistance network? It didn't turn out well, Miss Walker. Actually, that's the reason I left London to be here. Oh? Yes, just a second, Miss Walker. Where did I put it? What with this blasted storm? It's all over the papers. Here, have a look for yourself. Storm. Excavation work at Devil's Pass has been interrupted. An unexpected storm has obliged the Council to remove the bodies trapped in the ice since the Second World War and to move them to the Silberspiegel Refuge. Those frozen bodies near the refuge. I heard about them just yesterday. Do you mean... There has been no formal identification yet, Miss Walker. But it's plausible that... That Leon, at least, is among those bodies, yes. What happened to Leon? According to the testimonies I've obtained, Leon was killed on that mission the Foreign Office tasked Dana to lead. An avalanche, apparently. I am one of the few people still alive to be able to identify him, which is why I'm here. If it weren't for this bloody storm, it would have been done today. Do you think Dana could be among the bodies? I suppose it would be logical. It would explain why I never saw or heard of her again after the mission. Yet, according to some witnesses, Dana survived the war and indeed helped resistance fighters from Wagen until the liberation. But if those testimonies were true, then Dana vanished after the war. What about the other bodies? According to the medical examiner's office, in all, 3 bodies have been extracted from the ice. The one presumed to be Leon, and 2 others, a man and a woman not yet identified. I see. Try to stay positive, Miss Walker. Only a visual identification will allow us to be certain. We can go as soon as this storm's over, probably tomorrow or the day after. Right. Miss Walker, we've arrived. But you're not coming, are you? Well, Miss Walker, you might not be related to Dana, but you bloody well certainly remind me of her.
Instead of waiting for the storm to pass and for the official identification of the bodies, I might add, that were trapped in the ice for 6 decades, Má pravdu you, ten and by extension týpek. me, are going to climb up the mountain so you can identify them yourself. I know, Oscar, I know. But I've just got to be sure. Because if one of those bodies turns out to be Dana, I... We'll have no more trains to chase? Pohoří Vágenu, horská chata Silberspiegel, podzim 2005. Oscar má pravdu, jako proč se tam sere bouřce, jo? Ale to je prostě Kate Walker. Prohledej společenskou místnost, najdi zamrzlá těla. It looks like it's holding up, despite the storm. I don't think it's cold enough for fuel to freeze, but maybe someone should store it inside, just in case. Okay. Are you sure you want to stay under the storm to see the bodies, Kate Walker? They'll still be here tomorrow, you know. Maybe, Oscar, but I can't wait. I've just got to know now. Lenny's left her lookout post. Hardly surprising with this blizzard. Somebody's put the cap back on. It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. Somebody's put the cap back on. Must have got it wrong. Kate Walker, are you intentionally trying to damage? No. Jo, to je peněženka, jasně. Nějaký drobák ještě má teda. I'm not going to get a decent photo in this weather.
I'm not gonna get a decent photo in this weather. I'm not gonna get a decent photo in this weather. Máte nějaký smysl, že to zase funguje, nebo prostě jen tak, jako že se mám podívat? So that's where the avalanche happened that's supposed to have buried Leon during the war. I'm not gonna get a decent photo in this weather. That's where the bodies were found. I'm not gonna get a decent photo in this weather. To asi nemá smysl tady. To jenom zkoušel. Tady stojí. What's this? Oh, it's the frozen bodies from the Devil's Pass. The forensic team had to bring them up here because of the blizzard. But their generator shut off. I'm concerned it could damage the bodies. Where's Demoiselle Lenny? Oh, in her room, resting. She collapsed right after the forensic team left for Wagen. Jeez, what happened? I'm pretty sure it has to do with the bodies. I mean, she was staring down in that direction for, well, all the time. And then, when they brought them up from the Devil's Pass, it was like she had seen a ghost or something. It was almost as if... As if she knew the departed. What? Is someone taking care of her? Oh yes, don't worry. She's with that hermit who brings her wood and provisions sometimes. Okay, in that case, you go back inside. I'll take care of the generator. Are you sure? Positive, just go. Go on. I need to check something in the tent anyway. OK. Další úkol máme pořád stejný, prohlédnout společenskou místnost a zprovoznit generátor. No a tady si dneska dáme pauzu. Budeme pokračovat příště zase. Dneska to docela to šlo, nebyl nějaký velký zákys, takže v pohodě. A docela zajímavý příběh, hráli jsme to za několik postav. Prolíná se to pěkně a začíná se to dobře zapadat do sebe, takže příště bude zase nějaký pěkný rozuzlení nejspíš. Nebudeme teď spoilerovat, kdo jsou ty těla, takže uvidíme to příště. Budeme zase pokračovat někdy v neděli, když to všechno klapne. Dozvíte se to na Discordu, rozvrhomíknete tam, takže může se cokoliv změnit. OK, doufám, že se vám ten stream líbil, jak se líbil ten gameplay mně a že jste si to správně užili. Přeji vám hezký zbytek neděle a pevné vykročení do příštího pracovního týdne, takže mějte se krásně a u dalšího streamu se uvidíme. Ahoj. Když mám čas, žádnej plán. Hry pro zábavu, v tom je můj šarm. Single player vibe, sem tam diviska. Inventář plnej loot na zemi, no to je pecka. Nejsem tu pro prachy, žádnej deal. Mám to v rukávu, skills, to není real. Občas si zanadávám, pak se tomu směju, jestli spadne OBS, hned to zase
svůj svět, no stres. Žádnej grind, kočka v klíně, ne díky. Jen já a hra, co mě teď chytne. Neseká se net, všechno běží hladce. Kromě mý hlavy, když bloudím po mapce. Nejsem noob, jen občas nevím kam jít. Ale tenhle loot, to bude ono, to bude hit. Drsný výraz, ne, to není můj styl. Radši vtip a sranda než toxický kill. Žánry střídám, jak se mi zrovna chce. Hlavně, že to šlape, neřeším, co bude kde. Twitch běží, i když není hype. Diváků 5 a stejně je to vibe. Ne pro slávu, ne pro cash flow. Hraju, co mě baví, je to prostě great show. Stream běží, nálada je fresh. Před sebou svůj svět, no stres. Žádnej grind, kočka v klíně, ne díky. Jen já a hra, co mě teď chytne. Že tu seš, že sis kliknul stream. I když tu nejsou davy, i tak je to dream. Já hraju, bavím se, tohle je můj chill. Dík, že jsi tu byl. Sleduj dál, jestli cítíš ten feel.